Hi and welcome back. This is story 28 from One Story a Day. Slatan lebetu ama chiroki 28 la zinjirei ڕۆژە چیرۆکێک. Today we have these animals and people. It seems it's all about moving around. Amro khalku ajalaanaman here, and one of them says, away we go. Away we go means let's go. Let's go. Okay? And now, let's go, guys. The title of the story, how do you get around? Wata chon gajdakait. Chon la shweneko bo shweneki tir daroid. Wata tshishtek bakar deni boy eto gajdakad yan roshnagad anzabde. So the story starts this way. In the world today, Amro la jihanda, people can travel by car, train, ship or airplane. خلشي دتوان جاش بتشيبكن بترومبيل بشمندفر بكشتي يان فروكا. But do you know another way people get around? Yes, with animals. بلام هیچ رگی کی تر دزانی که خلشی گشتی پیبکن لرگی و گشت کن. Yes, with animals. بله لرگی آجلانو. Some people ride horses. هندکس اسب سواری واتب اسب بکاردینن. Some people ride elephants. هندک خلق فیل سواری دکن. بو اوی که لشوینک و بوشوینک تربون. In some places, لهندک شوین, people ride camels. لهندک شوین خلچی وشتر سواری واتا وشتر بکاردینن بو گران شوران. In other places, people ride donkeys. لهندک شوین هی خلچی جودرش بکاردینن بو هاتونو چون کردن. There are many ways to get around. لراستی دا چندین ڕێگەی جیاوازەیە ڕێگە گەلێک هەیە بۆ ئەوەی تۆ لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی تر بچیت و گەشت بکەیت. Thank you very much for watching, but now let me highlight the most important words for you. We have car, ترومبیل, train, شەمەندەفەر, ship, کەشتی, airplane, واتە فڕۆکە. Horses, asab, elephant, feel, camel, wishter, donkey, guadresh. Thank you very much for watching and listening. I'll catch you in the next story.